नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, स्वागत आहे आपलं यूट्यूब चॅनल ज्याचं नाव आहे मोहित मोटिवेटेड एक्झाम चॅनल। आज आपण बघणार आहोत UGC नेटतर्फे आलेली एक पब्लिक नोटीस। ही नोटीस आहे 19 जून 2025 रोजीची। सब्जेक्ट आहे ॲडव्हान्स इंटिमिटेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ एक्झामिनेशन सिटी टू द ॲप्लिकेशन ऑफ UGC NEET June 2005 रिगार्डिंग द नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी मीन्स NTA will conduct UGC NEET June 2025 examine for 85 subjects in computer-based tests CBT mode at different cities across the country from 20 January 2025 to 19 June 2025. The NTA is now displaying the advanced intimation for allotment of examination city for UGC NEET June 2025 to be conducted on 20th June 2025. The candidates are advised to check or download their examination city intimation slip of UGC NEET June 2025 using their application number and date of birth from the website ugcnet.nta.ac.in WF 19th June 2025 and go through the instruction contained therein. The candidate may please note that this is not the admit card for the examination. This is advice information for the allotment of the city where the examination center will be located to facilitate the candidates. The admit card of UGC NEET June 2050 shall be issued later. In case any candidate face difficulty in downloading or checking the examination city intimation slip for UGC NEET June 2025, he or she can contact on 011 40759000 or email at ugcnet@nta.ac.in. The candidates are also advised to visit the NTA website ugcnet.nta.ac.in for the latest update. डायरेक्टर एक्झाम्स NTA। तर ही होती UGC तर्फे आलेली एक पब्लिक नोटीस। व्हिडिओ आवडल्यास व्हिडिओला लाईक करा, कॉमेंट्स करा, जास्तीत जास्त व्हिडिओ शेअर करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका।